நான் தான் கோயிஷான். நான் ட்ரினிட்டி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருந்து வருகின்றேன். நான் 7ஆம் வகுப்பு பயில்கின்றேன். நீங்கள் எப்பொழுதாவது சாலையில் சென்றிருக்கிறீர்களா? சாலையில் செல்லும்போது மின்விளக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்கும். இதனால் பல மடங்கு மின்சாரம் நமக்கு வீணாகும். இதுதான் தீர்வு. இதுதான் மின்சாரத்தை சேகரிக்கும் தானியங்கி. எவ்வாறெனில் மனிதர்கள் அல்லது வாகனங்கள் சாலையில் இரவு நேரங்களில் செல்லும்போது மட்டுமே மின்விளக்கு தானாகவே எரியும். மற்ற நேரங்களில் மின்விளக்கு அணைந்தே இருக்கும். இதன் மூலம் நாம் பல மடங்கு மின்சாரத்தை சேகரிக்க முடியும். நன்றி ஐயா. Good evening, sir. This is water conservation. To conserve the water that is wasted by our own carelessness, we are using the underground water for our home needs. When we switch on the motor, most probably we forgot to switch off the motor. The water filled in the tank and falls on the indicating device. Immediately sounds comes from the buzzer and light starts to glow. It enables us to save the water. Switch off the motor and save the water. Automatically நம்ம வந்து அந்த அலாரம் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். Yes sir. Thank you. சார், இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சிஸ்டம். எப்படி ஒயர் கனெக்ஷன் இல்லாமலே ஒரு பல்ப் எரிய வைக்கிறது தான் சார். நான் இப்போ இந்த பேட்ரி ஆன் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகி இங்கே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும். அப்போ நான் இது கிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால இதை வந்து எரிய ஆரம்பிக்குது சார். இது வந்து மைக்கேல் ஃபாரடேஸுங்கிறவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சார். தேங்க்யூ சார். Good morning, sir. We are from class 7A. Now I am going to see about digestive system. First, when we drink or eat some food, it will chew in the mouth. When we chew in the mouth, 30% of digestion will be completed, and it comes through the food pipe and goes to the stomach. In the stomach, 50% of the food is complete. 50% of the food is digested in the stomach. After that, it goes to the small intestine. The small intestine will completely digest the food and goes to the large intestine. The food which contains the nutrient is absorbed in the large intestine. The waste which is in the large intestine is called as toxid. The toxid goes through the large intestine and it fills the rectin. After it fills the rectin, it existed by the anus. Good evening, sir. Now we are going to see about the digestive system diagram. Now we have made it by a thermocol, and this is our mouth. When we chew and eat our food, the 30% of digestion process will be done in our mouth. And when it enters the esophagus and goes into the stomach, and the unwanted blood will be cleaned by the liver, and the food will go into the stomach and partially digest. After partially digesting, it comes to the small intestine and it completely digests. Major food will be stayed in the small intestine, and when it again comes to the large intestine and fill the rectum, and it excrete out as a toxic waste. And now, as we are comparing healthy and junk food, we can even compare with their cost and nutrients. Now we can take the junk food. One packet Lays is equal to 5 rupees. When we buy 3 packets, it will at least come 15 rupees. Now when we are buying a 15 rupees spinach one bundle, even 2 bundles it can come in the market when we go for the early morning. And when we eat spinach, it will be completely filled for 4 members stomach, but 3 packet Lays can't fill even one stomach. And now burger, at least minimally burgers rate will be 120 rupees. One can eat at a time as a snack. And when we buy 2 kg of onion is equal to 60 or 80 rupees, and 1 kg carrot is equal to 40 rupees. It gives some nutrients and provides us energy and health. It will be healthy food. Now we will take the ice cream. One quality ice cream is equal to 15 rupees at least. And it will be just for one snack at a time. When we are taking the ragi flour, which is equal to 30 rupees, it can last for 1 week for 3 members in a family, and it gives some nutrients so we can be healthy. Thank you, sir. Even Tiruvaruvara also talk
how important is the digestion. மருந்தென வேண்டாவாம் யாகைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உண்ணின். இதுக்கு என்ன பொருள்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உணவு எடுத்துக்கிறோம், அதுவே நம்மளுக்கு உள்ளே டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அளவுடன் சாப்பிட வேண்டும். இகழ்வற்றின் உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் களிபேரியான்கண் நோய். இதுக்கு பொருள், நாம் சாப்பிட உணவு நம்மளுக்கு நல்லதா என்று தெரிந்து அளவுடன் சாப்பிட வேண்டும். அதுவே நாம் சாப்பிட்ற உணவு கெட்டதா இல்லை நல்லதா தெரியாமல் நாம் அதை அளவுக்கு மீறி எடுத்துக்கொண்டால் நோய் நிற்கும். Slogan: Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Written by Adele Davis. It means in the morning we are working so hard, so we want to eat more. In the evening, in afternoon we are working some more hard, so that we want to eat like a prince, little much. Dinner like a pauper means we want to eat like a beggar, because we are resting on the night. A healthy outlook start from inside. That written by Robert Enrich. It means when we are taking a nutrition, that will be start from our inside, and the output of it will do in our skin. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Written by Lo Zui. That means we will not eat the junk food like that. We are telling that is the first single step forward. The decision it will be goes for the 1,000 miles of step. Thank you. Good evening to one and all. I am M. Gopakrishnan of class 8. Today I made. Good evening to one and all. I am Ashfarman from class 6. This is the model of day and night. We fixed earth, sun and a moon. When we on the switch, the earth will rotate. When the arrow mark came to the blue side, we can understand it is a day. When the arrow mark comes to the black side, we can understand that is a night. Now I am going to explain how the earth rotates in the real life. When the rotation is the spinning of the earth on its own axis. When the part of the earth which faces the sun experiences the day, and the darkened space experiences the night. Thank you. Good evening. I am Tirumalayasan from 12th standard, and this was a piezo plate, and now we are going to explain about the piezo plates, and we are using the piezo plates, resistors, diodes and LED bulbs here. When we give the pressure on the piezo plates, the pressure will be converted into the electricity, and we can use this on the floors of the schools, houses, hospitals, and the platforms on the roads, platforms and other places. Good morning. You see this is the fixed solar panel. This is the solar. This is the dual axis solar panel. When we are using this is the advanced version of the mode solar panel. When we are using this panel, we can consume the more batteries with the help of the, when the sun goes this east to west, this will rotate and consume the batteries, as well as we can use it as a for home purpose. This is very useful product, so we can use it in our future houses, and it is cost so small only, not that much large, and it is used in China, and in India it was used in the Gujarat states. Good evening, sir. I am Mohammad Tayyab from class 10. This is my project of water level indicator. This whole work means when we on the motor, we forgot to switch
switch off the motor. This is I'm taken come the solution to solve this. How it will how work means this 20% is right, is 50% is right, is 80% is right. When it fills in water tank, the light will indicate. Afterwards, if it means the buzzer will indicate the buzzer. Thank you, sir. Good evening. I am N. Pranav, class 10th from Trinity Metric Higher Secondary School. This is the hydraulic machine by invented Joseph Brahma. The year is 1795. It was working a human hand pressure. It is on JCP like. Thank you. என் பேர் நருண் விஜய். நான் ட்ரினிட்டி அகாடமி ஸ்கூல்லேருந்து வரேன். இது நிலநடுக்க ஏற்படும் போது அதோட மேக்னிட்யூடை கெஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக நமக்கு அலாரம் கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள், இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக மேக்னிட்யூட் இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு அலாரம் கொடுக்கறதுனால நம்ம சீக்கிரமாக செக்யூரிட்டி ஏரியாவுக்கும் சீக்கிரமாக போயிடலாம். இதான் என் ப்ராஜெக்ட். Good evening. I am Surya SP from class 10. So this is the model of density of a liquid, and it has totally five density: honey, corn syrup, sugar syrup, and vegetable oil. So every liquid in the world have different densities. So honey have highest density, so it will go down, and vegetable oil have lowest density, so it will go up. So every liquid has different densities. So based on that, it will stay in its normal states. Thank you. Preethiransi from class 10. Now I'm going to explain the cycle of respiration. First we inhale the oxygen and it goes to lungs. The lungs receives the oxygen and supplies to blood. The blood goes to all the parts of all the organs, and it gives the oxygen to the it gives the oxygen to all parts of the body, and as well as it receives the deoxygen from the body, and it gives to the heart, and the heart converts the deoxygenated blood into oxygenated blood, and the carbon dioxide the heart gives carbon dioxide to the lungs, and it exhales the carbon dioxide. I'm Kavya K from 10th standard B section. I'm Akshay MS from 10th standard D section. நம்ம ஹார்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து 175லேருந்து 72 to 75 செகண்ட்ஸ் வந்து பம்ப் ஆகணும். இது வந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட், அண்ட் இது வந்து ஆக்சினேட்டட் பிளட். ஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து ஆக்சிஜன் உடையது, டீஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உடையது. பல்மனரி சர்க்குலேஷன்லேருந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட் கேரி ஆகி ஹார்ட்லேருந்து கேரி ஆகி லங்ஸ்க்கு போகும், அண்ட் ஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து லங்ஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் சப்ளை ஆகும். இப்போலாம் ஹார்ட்டில் வந்து டிசீஸுன்றது ஒரு காமனான திங் ஆகிடுச்சு. அந்த டிசீஸ்க்கு பேர் வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ். உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து 120லேருந்து 80க்குள்ளார இருக்கணும். சப்போஸ் அதுக்கு மேலேயோ அதுக்கு கீழேயோ இருந்தாக்கா உங்களுக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஆர் லோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும். My name is M. Mahalakshmi. Working model of kidney. It is a pair of bean shaped. The right kidney generally lower than the left kidney. It secretes the urinary bladder, and it secretes the ureter, and we will pour means the urine will secrete in urethra, and it consists of ammonia acid, urea, and uric acid. Per day 180 liters of the blood it will circulate. In average of the weight in male, in right 130, in right 137 in left. Good morning, my name is Hariharan. I am from Trinity Academy. This is a wind vane. It gives us electricity. இது வந்து நான் வந்து தர்னேஷ் ஃப்ரம் கிரேட் 7 ட்ரினிட்டி ஸ்கூல். இது வந்து விண்ட் டர்பைன். இந்த விண்ட் டர்பைனால் நம்ம வந்து விண்ட் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை டர்ன் பண்ணலாம். இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஏரோடைனமிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். இந்த
பிளேட்ஸ் எல்லாம் ரோட்டார் பிளேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரோட்டார் பிளேட்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்பிளேனோட விங்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரியேட்டர் எக்ஸ்பே இது வந்து நம்மளுக்கு கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும். அப்புறம் வாட்டரை பம்புறதுக்கு கூட யூஸ் ஆகும். அப்புறம் இந்த நம்ம காமன் யூஸ் பண்ண பேட்டரியால் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. My name is Annette Patricia Joy. I am from Trinity School. Now I am going to explain the rocket in Tamil. இது வந்து ராக்கெட்டோட மாடல் 7 feet இருக்குது. இது வந்து எதுக்கு நம்ம ராக்கெட்டை வந்து இங்கேருந்து அனுப்புகிறோம்னா நம்ம ஏர்த்தை வந்து சரவுண்ட் பண்ண, ஏர்த்தை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண. எதுக்குன்னா நம்ம வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண, அப்புறம் கம்யூனிகேஷன், அதாவது சிக்னல்ஸ், சேட்டலைட்ஸ்லேருந்து வர சிக்னல்ஸ் மூலமாக நம்ம டிவி சேனல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ராக்கெட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 ஸ்டேஜஸாக பிரிஞ்சு வருது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பேர்ன் அவுட் ஆகி வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு 4 பார்ட்ஸாக இது ஃபுல்லாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இதில் வந்து 2 கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சாலிட் கேஸ். இதில் சாலிட் இல்லைனா லிக்விட் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓல்டன் டேஸ்லலாம் சாலிட் தான் ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க. அது அம்மோனியம் ப்ராடக்ட் வந்து சாலிட் ஃபியூலாக ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போது வந்து எக்கனாமிக், அதாவது காசு கம்மியாக செலவு பண்ணுறதுக்காக லிக்விட் கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு மேலே ஆக்சிஜன், ஏன்னா மேலே ஏர்த்துக்கு மேலே போயிட்டா ஆக்சிஜனோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்காது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பொருளை எரிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையானது ஆக்சிஜன் தான். ஸோ ஆக்சிஜனையும் கூட சேர்த்து அனுப்புகிறோம். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், நல்லா பேர்ன்ட் ஆகி ராக்கெட் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸோட மேலே போய் ரீச் ஆகும், ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டோட ரீச் ஆகும். இப்போ வந்து இதெல்லாம் லாஸ்ட் பார்ட். இங்கே தான் நம்ம சேட்டலைட் வச்சு அனுப்ப போகிறோம். இந்த லாஸ்ட் வந்து ஏர்த் ஆர்பிட்டை வந்து ரீச் பண்ணும் போது இது எல்லாமே ஆனால் ரிலீஸ் ஆகி சேட்டலைட் வந்து அவுட் ஆகி அதோட ஒர்க் வந்து செய்யும். Good evening. Today we are going to learn about Kalpana satellite. இது கல்பனா 1, அதாவது பூமிக்கு வந்து இது சென்ட் பண்ணுது. எதனால் அமிச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வானிலை அறிக்கைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேட்டலைட் சென்ட் பண்ணாங்க. இதுதான் சோலார் பேனல். ஸோ சோலார் பேனல் எதுக்காக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணாங்கன்னா பூமிக்கு வெளியே போகும்போது எந்த எலக்ட்ரிசிட்டியும் நமக்கு கிடைக்காது, வெறும் காற்று மட்டும்தான் இருக்கும். அங்கே சூரிய வெளிச்சத்தை தாக்கத்துக்குனால தான் இதுக்கு பவர் கிடைக்கிது. அதனால ஒரு நாளைக்கு 550 வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் கிடைக்கிது. அதனால தான் இந்த சோலார் பேனலை ஃபிட் பண்ணி செட் பண்ணாங்க. இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா இது ரொம்ப வளைந்து நெளிந்து எல்லாம் இருக்கக்கூடியது தான். இது வளைவு, நம்ம எப்படி வளைகிறோமோ அதே மாதிரி தான் சேட்டலைட்ஸும் வளைவோம். இன்னொரு விஷயம் வந்து இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சேட்டலைட்ஸ் வந்து பூமியை விட்டு வெளியே போகும்போது அந்த சேட்டலைட்ஸுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நல்லா செக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்று வந்து IRS-P2 சேட்டலைட். அந்த சேட்டலைட் எதுக்காக சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பூமியில் இயற்கையில் என்னென்ன பிரச்சனை நடக்குதோ அதுக்காக தான் அந்த IRS-P சேட்டலைட் சென்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய சின்ன பிரச்சனைங்க, இந்த நிலநடுக்கம், அதுக்கப்புறம் மழை பொங்குறது, இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம இந்த IRS-P2 வந்து இந்த மெசேஜை நமக்கு ரிவ்யூ பண்ணும். இந்த IRS-P2 சேட்டலைட் வந்து இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை, இயற்கை அழிவு, அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு தான் இந்த IRS-P2 சேட்டலைட் நமக்கு சென்ட் பண்ணது. அதாவது ஒரு நாளைக்கு சேட்டலைட் வந்து பூமியை 14 டைம் சுற்றி வரும். அதில் ஒரு வாரத்துக்கு 6 ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நமக்கு சென்ட் பண்ணும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளானெட்டில் 16 to 19 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போதைக்கு நமக்கு 8 சேட்டலைட்ஸ் தான் அதில் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இன்னொன்று ஃபுட்பால்ஸ் போடுற கோல்ஸ், அந்த கோல்ஸில் தான் அந்த கோல் சைஸ் தான் நம்ம சேட்டலைட்ஸும் ரெடி பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ. My name is K. Ritvik. I am from class 7. I have made a sensor helicopter. The material that are required to make a sensor helicopter are coreless motor connected to the gear to the big wings, lithium battery 3.5 volt, PSB, sensor, IR sensor, on-off switch. We can on-off by any remote. And it's useful for army because we can fix the camera to the drone and spy the area. Thank you. I am Ashwin of class 6. Now I am going to show the model of Earth. Now I am going to explain about filtration process. The materials are used are the gravels,
gravel, stones and cottons and mud, the materials used. And filtration is filtration will remove the process to remove that, and the filtration will remove the dirt of the water. Thank you. Good evening one and all present here. Today I am going to present how the volcano is erupting. My name is Nivedya from grade 7 Trinity Academy. Today I am going to present the model of a volcano. First I should add vinegar. And I add baking soda. Then I mix it. The reaction that is happening is the carbon dioxide is releasing from this. What is volcano? Volcano means the natural evolution which lava and other gases comes out. The symptoms before the volcano erupts is the surrounding area will be hot and ashes will come out from the volcano. There are 1500 active volcanoes in the world, but the commonest volcano and the largest volcano is Mauna Loa. In the largest volcano in the universe is in the Mars, so that we can't live in a surrounding area in the volcano. The reaction that is happening when I add vinegar, baking soda, it will react because the carbon dioxide is releasing from this. 10 facts about volcano. Volcano are the opening surface of the earth. The word volcano comes from volcan king. Volcano can be active, not dormant. Thank you. My name is Mushrat. I am from Trinity Metric Higher Secondary School. I am going to explain about the satellites. இந்த சேட்டலைட் பேர் வந்து ஆரியபட்டா. இந்த சேட்டலைட் தான் இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ண சேட்டலைட். இந்த சேட்டலைட்க்கு வந்து ஆரியபட்டா என்ற ஒரு ஆஸ்ட்ரானமரும் மேத்தமெட்டிஷியனும் அவங்களோட பேர் தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த சேட்டலைட்டை சுற்றி ஃபுல்லாக சோலார் செல்ஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த ப்ரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், அப்புறம் அந்த எக்ஸ்ரேஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேட்டலைட் வந்து ஏப்ரல் 1975 அப்போ வந்து ஸ்பேஸ்க்கு வச்சாங்க. கப்பஸ்டியன் யார் அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து காஸ்மோஸ் 4 அப்படின்ற ஒரு ராக்கெட்லேருந்து இது லான்ச் பண்ணாங்க. அப்புறம் இந்த சேட்டலைட்டோட வெயிட் வந்து 360 kg. அப்புறம் இது வந்து 46 வாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பவரில் அமிச்சாங்க. அப்புறம் இந்த சேட்டலைட் பேர் வந்து ஸ்ட்ராஸ். இந்த ஸ்ட்ராஸ் சேட்டலைட் வந்து ரோஹிணி சேட்டலைட்டோட ஒரு சீரீஸ். இது வந்து ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கும். அதுதான் அந்த சேட்டலைட்க்கும் இந்த சேட்டலைட்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். இந்த எதுக்கு ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்குன்னா, இந்த நம்ம செல்ஃபோன் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு, அப்புறமா ரிமோட் சென்சிங், அப்புறமா மேக்னெட்டிக் அந்த பவருக்காக தான் இந்த சேட்டலைட்டை வந்து அமிச்சாங்க. மார்ச் 24, 1987 அப்போ அமிச்சாங்க. இந்த சேட்டலைட்டோட வெயிட் வந்து 150 kilograms. அப்புறம் 100 பவர் வாட்ஸ். தேங்க்யூ. I am Aksha from class 7 Trinity School. I am going to explain the model of floating house. This is the model of the floating house. We have types of floating house. The two types of floating house are permanently floating and temporarily floating. This is a temporarily floating house. When water comes, flood water comes, this house starts to float, and again the flood water goes, the house will become a normal house. And permanent floating house are built in island, and that will be permanently floating. It will not get down. My name is Roshni. I am going to explain about Rohini satellite and Disha satellite. Rohini satellite வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சேட்டலைட். இது வந்து 4 சேட்டலைட் கன்சிஸ்ட் பண்ணுது. அதில் வந்து 3 சேட்டலைட் கரெக்டாக ஆர்பிட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருது, ஒரு சேட்டலைட் மட்டும் போகலை. இது வந்து டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க. இஸ்ரோ வந்து இது மாடல் பண்ணுது. இந்த சேட்டலைட் வந்து RH-75ங்கிற ஒரு ராக்கெட்டால் லான்ச் ஆக செய்து. இது வந்து ஒரு இந்தியன் ராக்கெட். இந்த ராக்கெட் வந்து கேரளா தும்பாங்கிற ஒரு ரீஜன்லேருந்து ஆர்பிட்டுக்கு போகுது. இது வந்து 35 கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு ராக்கெட். இதில் வந்து சன் சென்சார், டெம்பரேச்சர் சென்சார், மேக்னட்டோமீட்டர்லாம் இந்த சேட்டலைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண இருக்குது. இது வந்து வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறாங்க. அப்புறம் இது திஷா சேட்டலைட். இது வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் அனுப்ப போகிற ஒரு சேட்டலைட். இப்போ நம்ம ஐபிஎல்லாம் பார்க்குறோம்ல, அது ஒரு இடத்துல இருந்து மிச்ச இடங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பார்க்க முடியுதுங்கிறதுக்காக
சேட்டலைட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த வீடியோவை வந்து சேட்டலைட்க்கு அனுப்பிடுவாங்க. அங்கேருந்து மிச்ச கண்ட்ரி எல்லாம் சேட்டலைட் அனுப்புறதுனால நம்மளால் ஐபிஎல் மேட்ச்சு, ஃபுட்பால் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்க முடியும். இந்த சேட்டலைட் வந்து வெதர் ஈவெண்ட்ஸுக்காகவும், மார்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது இப்போ இல்லை. அது ஏன் இல்லைன்னு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் அனுப்பியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. Evening, myself Bindushri from class 10. This is the model of optical illusion. Optical illusion, more appropriately known as visual illusion. It involves visual deception due to arrangement of the images, effect of the colors and impact of the sunlight sources. As a result, wide range of visual misleading effects can be seen. If you have ever struggled to see the hidden image in a single image, this is the model of the optical illusion. And you may have discovered that experience of invisible illusion for every people is not in same way. For some illusion, some people may not able to see the effect, as this optical illusion can be very fun and interesting, as they also deals with about working of the brain. Do you know how this optical illusion happens? Now I am going to show some of the examples of the optical illusion. This optical illusion happens when our eyes and brains try to speak in a simple languages, but interpretation gets a bit mixed up. Thank you.